ஒரு பயங்கரமான எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு நியூஸ் இருக்குது. ஸோ அடிச்சு பிடிச்சி வண்டியில் உட்காந்தாச்சு அண்ட் வி ஆர் ஹரிங் அப். கரெக்டாக இந்த டைமில் தான் அவர் எனக்கு சொல்கிறாரு பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணோன்னு. இந்த கேப் ஆல்சோ 5 minutes I decided to eat. Yeah, and I got my filter coffee finally. கதையே இருக்காது. It's like it will be like your everyday life. Yeah. பட்ஜெட்டும் இருக்காது. Yeah. But that will be a super duper hit. இதெல்லாம் ஷார்ட் எடுத்துக்கூடாது. Oh, hi. So basically, டக்குன்னு ரெடி ஆகிறேன். By the way, how's my new hair color? Looks nice, right? So இப்போ என்னன்னா திடீர்னு ஃபோன் வந்தது. ஒரு பயங்கரமான எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு நியூஸ் இருக்குது. என்னோட நெக்ஸ்ட் மூவி ரிலீஸ் ஆக போகுது. எந்த படம், எங்கே போகிறேன் அதெல்லாம் நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன். We will do it as we travel in this particular vlog. போகலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா ரொம்ப சடன் பிளான்ஸ். ஓரளவுக்கு பேக்கிங் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய சூட் கேஸ், என்னோடய பேக், முடிஞ்ச அளவுக்கு காஸ்டியூம்ஸ், மேக்கப், ஹேர் டக்குன்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். மேக்கப், ஹேர், ஸ்டைலிஸ்ட் எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு. Now I'm ready to go to the airport, catch my flight and fly. Where I'm going to fly? Keep watching to know more. Let's go! So we are ready. Let's go! Bye home. ஸோ அடிச்சு பிடிச்சி வண்டியில் உட்காந்தாச்சு அண்ட் வி ஆர் ஹரிங் அப் டு ரீச் சென்னை ஏர்போர்ட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் வீக்கெண்ட் டைம். ஸோ வீக்கெண்ட் டைமில் டிராஃபிக் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும். ஆனாலும் மை கிரேட் டிரைவர் ஹியர் சங்கர் அண்ணா, he is running in full speed. ஆனால் ஃபுல் ஸ்பீடில் போகக்கூடாது. கரெக்டாக இந்த டைமில் தான் அவர் எனக்கு சொல்கிறாரு பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணோன்னு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வச்சுட்டு நான் என் லைஃப்பில் போட்டுட்டு இருக்கேன். யூ கேன் இமேஜின். ஒரு இடம் செம்ம எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு இடம். அண்ட் ஐ கான்ட் வெயிட் டு ஈட் த ஃபுட் ஆஃப் திஸ் பிளேஸ். ஜஸ்ட் வெயிட்டிங். அண்ட் நான் போகிற ஈவெண்ட் இது வரைக்கும் ஏகப்பட்ட ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஏகப்பட்ட அப்பியரன்சஸ் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ விஷயம் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி இது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்க போகுது. ஸோ நீங்களும் பார்க்க போகிறீங்க why it is so special for me. So let's just go and explore the best out of this trip. இப்போதைக்கு plan is only 1 or 2 days, பட் அது கண்டிப்பாக extend ஆகும் plan. But whatever it is, we are going to have a lot of fun, so stay tuned. எங்கடா போறாங்க நீங்கலாம்? டேய் எங்கடா போறாங்க? So time is almost 8:09 and 8:15 I have to be inside the airport. Finally நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ ஐ ஆம் கோயிங் டு கோ போர்ட் த ஃப்ளைட். ஐ ரியலி ஹோப் ஐ கேன் மேக் இட். ஏன்னா 9:20 is my flight. never ever do this. This is a very bad habit. பட் இன்னைக்கு நான் டிராஃபிக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதோட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது. பட் திஸ் இஸ் அ very bad habit, guys. Always have half an hour to 45 minutes extra margin time. நம்ம டிராஃபிக் ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ we have reached finally and இப்போது I am going to pack up and get out and make sure that I catch my flight. Let's see if I can catch it or not. A few moments later. In the gap also 5 minutes I decided to eat. Yeah, I got my filter coffee finally from another lounge. So I'm going to bet some filter coffee and eat some rice, some pasta because of the stress on the way. Finally I've entered the airport, which is a great deal. 5 minutes gap la somehow managed pulled it through and I'm eating also. So finally we've arrived at the airport and I think this entire terminal tour looks very interesting. ஏன்னா நைட் டைமில் இந்த ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் வண்டி போயிட்டே இருக்கு ரீச்சே ஆக மாட்டேங்கிறோம். ஸோ ரீச் தி ஏர்போர்ட் அண்ட் சம்திங் வெரி சர்ப்ரைசிங் இஸ் இன் திஸ் தே ஹேவ் 2 conveyor belts. ஆனால் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். என் சூட் கேஸ் வர மாதிரியே தெரியலையே. ஓ தேர் இட் இஸ். ஐ ஃபைனலி காட் மை ரெட் சூட் கேஸ்.
reached my hotel. Can't wait to go to the room, freshen up. And இன்னைக்கு நைட்டே நான் போயிட்டு எல்லாமே திங்ஸ் எடுத்து வைக்கணும் because tomorrow is an important day. A little longer than a few minutes later. Honestly, like it's been crazy. ஏன்னா what happened was நான் என்னோட ஃபோனோட சார்ஜர் கொண்டு வர மறந்துட்டேன் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் ரன்னிங் அரவுண்ட் அண்ட் டூயிங் திங்ஸ். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஹோட்டல்லேருந்து சார்ஜர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன். அவங்க சார்ஜர் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஆனால் அவங்ககிட்ட வயர் மட்டும் இருக்குது. வயர் இருந்தால் நம்மக்கிட்ட அடாப்டர் இல்லை, அவங்ககிட்டயும் அடாப்டர் இல்லை. ஸோ எப்படியாச்சும் தேடி கீடி இங்கே அங்கே போய் அடாப்டர் வாங்கிட்டு இப்போது 10 minutes என் ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணிட்டுருக்கேன். மீன்வைல் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன், இமீடியட் டெலிவரி வருது எனக்கு. ஸோ அதுக்குள்ளே ஐ தாட் ஓகே நம்ம சாப்பிட்றலாம், ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ பசிக்குது. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஹவ் ஆர்டர்ட் பிரியாணி. ஸ்வீட் சட்னி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பிரியாணி பிடிக்குது? புளி சாதம் யாரு? ஆக்சுவலி பிரியாணி கூட ஸ்பைசி சட்னி தானே சாப்பிடுவோம் நம்ம. இவங்க ஏன் ஸ்வீட் சட்னி கொடுத்தாங்கன்னு தெரில. மேபி இட்ஸ் சீன் ஆஃப் திஸ். ஓ வேறு இன்னொரு ஐட்டம் இருக்குது, சாரி. உங்ககிட்ட பேசும்போது மறந்துட்டேன். ராயத்தாவும் கொடுத்துருக்காங்க, பட் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது. ஐம் நாட் கோயிங் டு ஈட் ராயத்தா இந்த நைட். இந்த அளவுக்கு லேட் நைட், இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 1:30 இந்த நைட் எந்த மாதிரி அன்பிளான்ட் நடக்காது. ஸோ நம்ம வீடோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியே வந்து புது விஷயம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஐ ஆம் கோயிங் டு சேவ் மை பேட்டரி. கோயிங் டு கேட்ச் யூ கைஸ் வெரி வெரி சூன். டேக் கேர். குட் நைட். இதெல்லாம் ஷார்ட் எடுத்துக்கிறது.